സോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ തിയറീസ് ഒന്നും പറയുന്നില്ല. പ്രോബ്ലംസിൻ്റെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂഷനാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് കിടക്കാം. ദർ ഇസ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Find the output waveform. Pure and the input voltage has 1 voltage peak to peak. Okay, this is the problem. Okay, please draw the problem. Okay, we can have an op-amp. In this op-amp, it is worked as an inverting amplifier. It is having two feedback. One is having a resistance R with a diode D. Both diode D1, consider this is D1 and D2 are identical. D1 and D2 are identical and they are ideal. Ideal diode ആണ്. Ideal diode means there is no drop. Whenever there is whenever it is a forward bias, it will act as a closed switch. Whenever it is in reverse bias, it will act as a open switch. അങ്ങനെ ഒരു ഡയോഡാണിത്. സോ ദെൻ ഡ്രോ ദി ഔട്ട്പുട്ട് വേവ് ഫോം. ഔട്ട്പുട്ട് വേവ് ഫോം വരയ്ക്കാനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, സോ ദ ഇൻപുട്ട് ഈസ് ഹാവിങ് 1 voltage peak to peak. I am just trying to draw the input. This is just an inverting amplifier. ഇൻവെർട്ടിംഗ് ടെർമിനലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, വിത്ത് 1 voltage peak to peak is the signal. നിങ്ങളിത് വരച്ചു കഴിഞ്ഞായിരുന്നു. ഒന്നുമില്ല, ഒരു രണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്, ആറും 2R, ഒരു ഡയോഡ് ഫോർവേഡ് ആനോഡ് കാഥോഡ് വെച്ചിരിക്കുന്നു, ഒരു ഡയോഡ് കാഥോഡ് ടു ആനോഡ് വെച്ചിരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, സോ ഐ ആം ഗിവൺ 1 voltage peak to peak. So this is plus 1 voltage, this is minus 1 voltage, this is my V. And what is my V out? That is the problem. V out waveform. So this is an inverting amplifier. So whenever there is a positive cycle, then it will be negative cycle. Okay, inverting amplifier means there is a 180-degree phase shift between input and output. And so in this, when there is a positive cycle, when it is positive, here will be negative. The output will be negative because it is inverting amplifier. Okay, so when it is negative, then the diode D1 is forward bias and D2 is reverse bias, isn't it?
this is positive and this is negative. Then the D2 is in reverse bias, D2 is open circuit, and D1 is forward bias. That means it will be act as a closed switch with. So at that time the gain, what will be the gain? Gain എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ആയിരിക്കും. Then this is the feedback resistor. So the gain will be minus RF by R1, that is minus R by R. That is the gain will be in positive cycle. D1 is forward bias. Then the gain is minus 1. At that time gain is minus 1 because minus R by R ആയിരിക്കും gain എന്ന് പറയുന്നത് minus 1 ആയിരിക്കും. So in a positive cycle I will get a negative cycle with voltage minus 1. Okay, hope this is clear to you. And in positive cycle, in negative cycle, D2 forward bias and D1 reverse bias. Obviously D1 reverse bias. Okay, so in negative cycle, here it is positive, so the D2 will be in forward bias and the D1 is in reverse bias. So this is closed circuit. So at that time the gain is minus 2. Gain is minus 2R by R. Okay, so on negative cycle you will get a signal like this, and this voltage is minus 2 plus 2 voltage. Okay, and in negative cycle again it will be like this. Okay, hope this is clear ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്തതിൽ? Is it clear? Okay, so there is one more problem. It's very related to this problem. It's also an important problem. Try to do by yourself. Let the diodes are ideal, then find the output waveform. Okay, ഡയോഡ് എല്ലാം ഐഡിയൽ ആണ്, എന്നാൽ ഔട്ട്പുട്ട് വേവ് ഫോം കണ്ടുപിടിക്കാനാണ്.
This is the problem. Let the diodes are ideal, and I am given input as in two terminal. One is given as a DC voltage plus 20 voltage through a 4R resistor to this inverting terminal, and one is the input voltage, sinusoidal input voltage with the 10 voltage peak to peak through a resistor R, and there is in feedback circuit there is a diode D1, and in output there is a diode D2, and then feedback resistor there is R. Okay, that is the circuit. Please draw the circuit, and you just draw the output waveform. Try to draw the output waveform. Okay, what will happen to the positive cycle and what will happen to the negative cycle? You just try to draw. Okay, hope it is clear. Clear ആയെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് വരച്ച് നോക്കി ഔട്ട്പുട്ട് വേവ് ഫോം. I believe you draw the circuit, then we can. So input voltage is 10 voltage peak to peak. Okay. So this is the input waveform, and I just want to draw the output waveform. Okay. ഇനി ഓരോരോ കണ്ടീഷനിൽ എന്താണ് അവസ്ഥ എന്ന് നോക്കാം. ഈവൻ സീറോ വോൾട്ടേജിൽ, സീറോ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജിൽ എൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താണ്? ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് സീറോ ആകുമ്പോൾ, ഈവൻ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് സീറോ ആകുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ ഡയോഡാണ് ഓപ്പൺ, ഏതൊക്കെ ഡയോഡാണ് ക്ലോസ് എന്ന് പറയാമോ? ആരെങ്കിലും ഒരാളൊന്ന് പറയാമോ? നിങ്ങൾ തെറ്റിക്കോട്ടെ, കുഴപ്പമില്ല. നിങ്ങൾ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചേക്കുന്നത് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഓക്കെ, സീറോ വോൾട്ടേജിൽ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് സീറോ വോൾട്ടേജ് ആകുമ്പോൾ എന്താണ് അവസ്ഥ എന്ന് പറയാമോ ഈ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ? ആരെങ്കിലും ഒരാൾ പറഞ്ഞു. ജസ്റ്റ് നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി. നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുന്നുണ്ടോ? ഇത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ? ഓക്കെ, ഞാൻ തന്നെ പറയാം. സീറോ വോൾട്ടേജിൽ ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് എ പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജ്, 20 വോൾട്ടേജ് ഒരു പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് ആണുള്ളത്. സോ 20 വോൾട്ടേജ് ഒരു പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് ഉള്ളപ്പം the output of the op-amp will be a negative voltage. Okay, so ഓരോ അവസ്ഥയിൽ ഞാൻ എഴുതാം.
when V in is 0 voltage, at that time V out is positive due to plus 10 DC voltage at input. Okay. Isn't it? So due to this plus 20 voltage, here it is negative. So at that condition diode D1 is in forward bias, D2 is in reverse bias. Okay, so D1 is forward and D2 is reverse. Okay, so D1 is forward means D1 is act as a closed switch ആയിട്ട് ചെയ്യും, and D2 is act as an open switch. D2 എന്ന് പറയുന്ന open switch ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും. So V out is taken from the output of operation amplifier. In this output there is open circuit എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ V out എന്ന് പറയുന്നത് 0 വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും. കാരണം എന്താണ്, ഓപ്പറേഷൻ ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ നിന്ന് ഔട്ട്പുട്ട് ഒന്നും എടുക്കുന്നില്ല, കാരണം അത് ഓപ്പൺ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുക. ഓക്കെ, ക്ലിയർ? So there is no connection to op-amp output V out. op-amp ഔട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എടുക്കുന്ന ആ ടെർമിനലിലേക്ക് ഒരു കണക്ഷനും ഇല്ല. This is open circuit. So the V out will be 0. At that time V out will be 0 voltage. Okay. So in 0 voltage V out will be 0 voltage, and even in positive cycle definitely due to this plus 20 voltage and this voltage, this is 10 voltage peak to peak, so it will be increased from 0 to plus 10 voltage initially, then plus 10 voltage to 0 in positive cycle. Okay, it will be like that. So during that time this voltage, the effective voltage should be always positive voltage. Okay, so the effective voltage is in positive voltage, that means the same thing we can be applied here. The output will be negative, so that D1 is short circuit and D2 is open circuit, so there is no connection between input and output. So and when V in is positive cycle, the same situation. That is V out is 0 voltage. Okay, so in positive cycle the V out is definitely 0 volt. Okay, then what happened to the negative cycle? In negative cycle നിങ്ങൾ ഓരോ കണ്ടീഷൻ ബൈ കണ്ടീഷൻ ആയിട്ട് എടുത്ത് നോക്കുക. നെഗറ്റീവ് കണ്ടീഷൻ ഈ 20 വോൾട്ടേജിനെ പ്ലസ് 20 വോൾട്ടേജിനെ ഓവർകം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു നെഗറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് വന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക. ഓക്കെ, സോ ഈ പ്ലസ് 20 വോൾട്ടേജിനെ ഓവർകം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു നെഗറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് വിൽ ബി ദ സിറ്റുവേഷൻ? ദെൻ ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് നെഗറ്റീവ്, സോ ദ ഔട്ട്പുട്ട് വിൽ ബി പോസിറ്റീവ്. When the output is positive, what will happen? D1 the diode D1 is open circuit and D2 is closed circuit. Hope this is clear. ഈ 20 വോൾട്ടേജ് പ്ലസ് 20 വോൾട്ടേജിനെ ഓവർകം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ then the output of the op-amp will be positive because it's an inverting amplifier. So when this is positive, the diode D2 is in forward bias and D1 is in reverse bias. At that time
we don't have a connection between this point and this point. We have only connection between this point and this point and this point. So this is just an inverting amplifier. Okay, hope this is clear. Negative cycle, when V in is having a negative voltage, which can overcome the plus 20 voltage DC through 4R resistor, then V0 is negative, V out is negative, then D1 is reverse bias, and D2 is in forward bias. Then what will be the situation? So this is open, this is closed. So the circuit, equivalent circuit, I can draw the equivalent circuit. The equivalent circuit will be, this is 4R plus 20 voltage, this is R, this is my V in, and which is given. And the first problem initial type problem ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ഹിയർ ഡയോഡ് D1 is open circuit, so I don't want to, this is open circuit D1, and D2 is closed circuit, so D2 is closed circuit, it will be like this. Okay, so this point is VA and this point is V out. I just want to write the equation for V out. So V out is nothing but, we can be apply Kirchhoff current law, that will be easier to you. Then VA minus 20 divided by 4R plus VA minus V in divided by R plus VA minus V out divided by R is equal to 0, and VA, put VA is equal to 0, that is a virtual ground concept. So we can be says that minus 20 by 4R minus V in by R is equal to V out by R. Okay, so this is nothing but 5. So we can say like V out is equal to minus 5 minus V. Okay, so whenever the input voltage is minus 5 V, minus 5 voltage ആയി കഴിയുമ്പോൾ what will be the output voltage? കാരണം ഇത് നെഗറ്റീവ് വോൾട്ടേജിനെ ഈ -20നെ ഓവർകം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു വോൾട്ടേജ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് അല്ല +20നെ ഓവർകം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു നെഗറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് ഈ സർക്യൂട്ട് ആപ്ലിക്കബിൾ ആവുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ വെൻ വി ഇൻ ഈസ് -5 voltage, this is the equation. Then equation 1, V out is equal to 0 voltage, because I just want to write completely -5 minus 5 voltage. Okay, that is 0 voltage. Okay, so apart from this, we increase V in voltage as -6 voltage, then V out will be -5 minus 6. Okay, that is 1 voltage.
plus 1 volt. And whenever this input is minus 7, this is plus 2 voltage, minus 8 plus 3 voltage, minus 9 plus 4 voltage, minus 10 plus 5 voltage, like that. Okay. So I am not writing all these voltages, so I just want to say this is like this is minus 5 voltage. Okay. So whenever it is reaching minus 5 voltage, what will happen? The output will be getting positive. So the output is like this, and it will be like this, and the peak voltage is plus 5 volt. Okay. Hope this is clear. Clear ആയെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. സർക്യൂട്ട് ക്ലിയർ ആയോ? വേവ് ഫോം വരച്ച് ക്ലിയർ ആയോ? ഇത് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ചോദിച്ച ഒരു പ്രോബ്ലം ആയിരുന്നു ഈ സർക്യൂട്ട്. I think it is in a TI4 question. ക്ലിയർ ആണോ ഈ പ്രോബ്ലം? വേവ് ഫോം വരച്ചത്? ഓക്കെ. സോ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് വൺസ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഐഡിയ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം. വളരെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം, ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. Okay. Okay, fine. Then there is another problem. Analyze the ideal op-amp and which one of the statement is true. Is true. Okay. Operation amplifier inverting amplifier ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. So this is the circuit. Okay. Sorry, there is no resistor here. Resistor ഇല്ല അവിടെ. സോറി, വരച്ച് പറ്റിട്ട്. ഓക്കെ. അപ്പം ഇതാണ് എൻ്റെ സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു വിൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, റെസിസ്റ്ററിലൂടെ ഇൻവെർട്ടിംഗ് ആംപ്ലിഫയർ ഇൻവെർട്ടിംഗ് ടെർമിനലിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് റെസിസ്റ്റർ ഉണ്ട്, ദെൻ ഒരു റെസിസ്റ്റർ വഴി ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ ദിസ് പോയിൻറ്റ് നോൺ ഇൻവെർട്ടിംഗ് പോയിൻറ്റ് സി എന്ന് ഇട്ടേക്കുവാണ്. സോ ദിസ് പോയിൻറ്റ് ഈസ് എ ആൻഡ് ദിസ് പോയിൻറ്റ് ഈസ് ബി. Okay, so the statements are analyze the operation amplifier and which one of the statement is true എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് when C is connected to
A, when C is connected to A, V out is equal to V in, and C is connected to B, V out is equal to minus V in. That is the statement A. When C is connected to A, V out is equal to V in. When C is connected to B, V out is equal to minus V. That is the first statement. And നിങ്ങൾ ഈ സർക്യൂട്ട് വരച്ചെടുത്തായിരുന്നു. ഓക്കെ, B. When C is connected to A and B, V out is equal to V. Okay. എയിലേക്കും ബിയിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ഔട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ഇൻ ആണ്. ആൻഡ് വെൻ സി ഈസ് connected to A and B, V out is equal to minus V in, and D, none of the above. Okay, that means conditions are very simple. C connected to A and B like connect ചെയ്തെങ്കിൽ what is V out? V out is equal to V in ആണോ? And C is connected both A and B ലേക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ V out is equal to minus V in ആണോ? And when C is connected to A, V out is equal to V in, and C is connected to B, V out is equal to minus V in ആണോ എന്നാണ് ചോദ്യം. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യാം. When C is connected to A, when C is connected to A, C Aയിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ what will be the effective circuit? I just want to draw this effectiveness solution. അതാദ്യം നോക്കാം. When C is connected to A, when C is connected to A, let this point, ഇതിന് ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിൻ്റ് കൊടുക്കാം. ലെറ്റ് ദിസ് ഇസ് വി എക്സ്. വി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻ്റ് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ സി ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു എ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വി എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ഇൻ ആവും അല്ലേ? വി എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് ഈ വി ഇൻ തന്നെയായിരിക്കും. ഞാനിവിടെ ഇതിനകത്തായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വി എക്സ് തന്നെയായിരിക്കും വി ഇൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഹോപ്പ് ദിസ് ഇസ് ക്ലിയർ. Then what will be the when we apply KCL at this node, then Vx minus V in divided by R plus Vx minus V out divided by R is equal to 0, and Vx is equal to V in put ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മതി. Okay, so I just want to apply KCL. Then Vx is equal to V. Apply KCL at Vx, then we can write like Vx minus V in divided by R plus Vx minus V out divided by R is equal to 0, and Vx is equal to V in. So what will be that? Vx is equal to V in. So V in minus V in, that will be cancelled out, and then V in minus V out divided by R is equal to 0. That is V in is equal to V out. From that we will get V in is equal to V out. Okay, so when this C is connected to A, V2 is equal to V in. Simply V out is equal to V in. Okay, so might be this A condition
or B statement, A statement or B statement is true, because C is connected to A, VOT is equal to V in, and C is connected to B, VOT is equal to minus V in ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ എ ആൻഡ് ബിയിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് VOT is equal to V in തന്നെയാണ്, പ്ലസ് V in തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ നോക്കാം. വെൻ C is connected to A, when C is connected to A, okay. When C is connected to A, what is Vx? Vx is equal to 0 voltage, because B is connected to ground. Okay, so we can say like Vx is equal to 0 voltage, not A, this is B. So because B is connected to, B is grounded, B ground ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്, so Vx is 0 voltage. Then apply KCL at this node, same voltage, then Vx is equal to 0 voltage, Vx is 0 voltage ആണ്. Then what will be that Vout? Vx 0 voltage ആണെങ്കിൽ this is just an inverting amplifier with gain is equal to, ഇത് സീറോയിലേക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു എഫക്റ്റും ഇല്ല. ഇത് സീറോയിലേക്ക്, ഈ സി എടുത്ത് സീറോയിലേക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് അതിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല. സോ വാട്ട് വിൽ ബി ദറ്റ് Vx is equal to 0, virtual ground concept, then minus R by R is the gain. Just an inverting amplifier. So Vout is equal to minus V. Okay, so one ആയിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഇതാണ്. സോ ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് A is true when C is connected to A, Vout is equal to V in, and C is connected to B, Vout is equal to minus V. Okay, that statement is true. അപ്പോൾ 1 by 1 ആയിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ. ഇതിനകത്ത് വലിയൊരു ഹെഡേക്കിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇതിനകത്ത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഞാൻ ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടി ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് നിങ്ങൾക്ക് നെക്സ്റ്റ് എക്സാമിന് തരാൻ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അസൈൻമെൻറ്റ് പോലെയും തരാം. ഓക്കെ, so that's the last problem. Okay, here is the last problem. The wiper of potentiometer in the figure positioned in halfway, then find V0. Okay, so the wiper of the potentiometer in the figure positioned halfway, then find V0. Okay, that is the problem. So we can have a potentiometer. This is my potentiometer, and the potentiometer is placed in a, and the wiper place ചെയ്തിരുന്ന ഹാഫ് വേയിലാണ്. That potentiometer is having 20k resistor and its wiper is positioned in a halfway, and this is 10k. Then we can have a 10k resistor, and
then we can have a op amp. So the op amp is connected as an inverting amplifier mode, and this is 15K, and this is my Vout. So here the only thing is there is a potentiometer, and potentiometer under wiper. This is my wiper, and wiper is positioned in the halfway ആയിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. then what will be the output? Okay, ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്റർ ഹാഫ് വേയിലാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് എബോവ് 10K, ഇത് 20Kയുടെ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്റർ ആണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ എബോവ് 10Kയും ഇതിൻ്റെ ബിലോ 10Kയും ആണ്. ഹോപ്പ് ദിസ് ഈസ് ക്ലിയർ. എന്താണ് ഈ പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്റർ ഹാഫ് വേയിലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, സോ ദ ഈക്വലൻറ്റ് സർക്യൂട്ട്, സോ ഐ ക്യാൻ ഡ്രോ ഈക്വലൻറ്റ് സർക്യൂട്ട്. So the equivalent circuit when wiper is at half വേയിലാണെങ്കിൽ ഈക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സർക്യൂട്ട് എന്താണ്? ജസ്റ്റ് നമുക്കൊരു 2 വോൾട്ടേജ് സപ്ലൈ ഉണ്ട്. സോ വി ക്യാൻ ഹാവിങ് 2 വോൾട്ടേജ് സപ്ലൈ, ആൻഡ് above this there is a 10K, and below this there is a 10K. Okay, so the equivalent circuit can be easily drawn like this, and here we can having a 10K and an op amp. with the 15K. Okay, so this is the equivalent circuit. Okay, fine. Then you can apply, consider this point is V1, and this point is, you can assume that this point is VA and this point is VO. Then apply KCL at V1, you will get, then apply KCL V1, then you can get V1 minus 2 voltage by 10K, isn't it? V1 minus 2 voltage by 10K, V1 minus 0 by 10K, plus V1 minus VA divided by 10K is equal to 0, and put VA is equal to 0. VA is 0 ആണ്, because it's a virtual ground concept. VA is be taken as 0. Okay, then we can, that is V1 that is we can say like V1 minus 2 voltage V1 and V1 minus V0. So V1 is 3V1 minus 2 voltage is equal to 0. That is V1 is equal to 2 by 3 voltage. So you will get V1 as a 2 by 3 voltage. Okay, V1 is 2 by 3 voltage. Then this is just an inverting amplifier with gain minus RF by R1. So what will be the Vout?
So V out is equal to nothing but minus RF by R1, that is minus RF by R1 into V1. It is minus RF minus 15 by 10 into 2 by 3. Okay. So what will be that voltage? So simply 3, 5, 5 minus 1 volt. So the V out is equal to minus 1 volt. Okay. ഇതിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല. വൈപ്പർ ഹാഫ് വേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഈസിലി ഡു ദ പ്രോബ്ലം. ഓക്കെ. ഹോപ്പ് ദിസ് ഈസ് വെരി ക്ലിയർ ആയോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം? ഇതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും സ്റ്റെപ്പ് മനസ്സിലാവാത്തതുണ്ടോ? ക്ലിയർ ആണോ നിങ്ങൾക്ക്? ഓക്കെ, ഡൗട്ടില്ലാന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ ഈ പ്രോബ്ലംസൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക, റിവൈസ് ചെയ്ത് നോക്കുക. ദെൻ ഇന്നത്തെ ദിവസം ഞാൻ കുറേ പ്രോബ്ലംസ് നിങ്ങൾക്ക് അസൈൻമെൻ്റ് ആയിട്ട് തരാം, നിങ്ങളതൊന്ന് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ആൻസർ ഉറപ്പായിട്ട് എനിക്ക് കഴിയാവുന്നത്ര ആളുകൾ അയച്ച് തരിക. ഞാനത് റിവ്യൂ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ പറയാം. ഓക്കെ. സോ ഞാൻ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്